Gaura Chandaya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadavaktaya Namo Sri Guru Charana Bandam Bhakta Vrinda Samandritam Sri Chaitanya Prabhu Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charana Dvayam Gopi Jana Samayuktam Vrindavana Manoharam Madhuramarameta Mangala Mangalanam Sukritna Gamavali Satpalam Chitsurupam Sukritapi Parijitam Shradaya Hilaya Bhatrigumananarayat Tarayat Krishnanam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. So first of all, I offer pranams to my Gurudev, Om Vishnupad Tridanti Swami, Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, our Shiksha Gurus Tridanti Swami, Sri Gaura Govinda Goswami Maharaj, Sri Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj. All devotees, thank you for coming. В первую очередь я предлагаю поклоны лотосным стопам Шри Гурудева, Ом Вишнупад Триданти Свами, Шри Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджу, также нашим Шикша Гуру, Шри Триданти Свами, Гуру Говинда Свами Махараджу, Шри Бхактивиданте Мадхусудана Госвами Махараджу, и всем преданным спасибо, что пришли. Okay, so in this world, a name and its object are not the same. В этом мире имя и сам объект различны. If I chant voda, voda, voda for 1 hour, I will still be thirsty. Если я буду повторять в течение часа вода, 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 я все еще буду жаждать воды. If I chant American dollar, American dollar, American dollar for 1 hour, I will still be poor. Если я буду повторять доллар, 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 доллар в течение часа, я все еще буду бедным. But Krishna is not like that. Но Кришна не такой. He is the non-dual object. Он не двойственный объект. Advai Gyan Paratattva Krishna Brajendra Nandan Surup Shakti Rupe Tarhoy Asva. There is no difference between Krishna and his form, Krishna and his name, Krishna and his activities. Нет разницы между Кришной и его формой, Кришной и его именем, Кришной и его действиями. Понимаете? So if we chant Krishna, Krishna, he is there. Если мы повторяем Кришна, Кришна, то Кришна там. Okay. No one else has that power, but Krishna has. Ни у кого другого нет такой силы, только у Кришны. So, Krishna is called Nami, the named. Кришна называется Нами, обладатель имени. And his name is called Nama. А его имя называется Нама. Nami, Abhinya. There's no difference between Krishna and his name. Нет разницы между Кришной и его именем. Right? So it said, Nama Chintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha Nitya Purna Sudha Mukta Abhinatva Nami Nami. As Krishna is fully conscious. Так как Кришна полностью сознателен, not like us. не так, как мы. Right? When we sleep, we lose consciousness. Когда мы спим, мы теряем сознание. When my soul leaves the body, this body will have no consciousness. Когда душа оставит тело, у тела не останется сознания. But Krishna's name, fully conscious. Но имя Кришны преисполнено сознание. We are affected by 3 types of consciousness. Мы находимся во власти 3 видов сознания. Waking state, Пробужденное, dreaming state, во сне and deep sleep. и глубокий сон. But Krishna is called the Turiya Avastha. Кришна называется Турья-авастха. These 3 states never touch him. Эти 3 стадии сознания никак с ним не соприкасаются. So even when he's sleeping, he's fully conscious. Даже когда он спит, он полностью сознателен. Even when he's dreaming, he's fully conscious. И даже когда он спит, он полностью сознателен. What to speak of when he's awake? Что же говорить о том, когда он бодрствует? Even though the name comes from the voice box, Несмотря на то, что имя исходит из нашего горла, it vibrates the tongue, и благодаря вибрации языка, and some sound comes out, и какой-то звук исходит изо рта, like frogs, birds, cows. например, и такие звуки издают
лягушки, лошади, Kemerovo. коровы. Even though the name seems to have a material origin, it has no material origin. Хотя кажется, что у имени есть материальный источник, это не так. У него нет материального источника. It is full of taste, ras. Оно полно вкуса, расы. It is always liberated, Оно всегда освобождено, no? Always pure. всегда чисто. In this world, if we purify something which is dirty, it becomes dirty also. Если мы в этом мире пытаемся очистить что-то, когда оно грязное, мы тоже становимся грязными. If I clean my car with a new cloth, my cloth becomes dirty. Если я буду мыть машину новой чистой тканью, эта ткань тоже осквернится, станет грязной. But Krishna's name is not like that. Но имя Кришны не такое. His name never becomes contaminated. Его имя никогда не оскверняется. No matter how many sausage eaters or vodka drinkers chant his name, it never becomes contaminated. Неважно, сколько любителей водки или сосисок повторяют его имя никогда не оскверняется. Okay. What's his name? Как его зовут? Вячеслав. Huh? Вячеслав. So nothing can be equal to the name of Krishna. Ничто не может сравниться с именем Кришны. Fully conscious, Полностью сознательно, full of nectar. полно нектара. No. There's no difference between his name will reveal his form. Нет разницы между его именем и его формой. If you chant Krishna, 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 the name will purify you, and the syllables of the name will reveal the form of Krishna. Если будете повторять Кришна, Кришна, то слоги этого имени вас очистят и проявят непосредственно Кришну. The name of Krishna will reveal the qualities of Krishna. Имя Кришны проявляет качество Кришны. The name of Krishna will reveal the activities of Krishna. Имя Кришны проявляет деяния Кришны. The name of Krishna will reveal the soul's own eternal form. Имя Кришны проявит также вашу собственную вечную форму души. Okay, so there can be no spiritual sadhana equal to the chanting of the names. Нет садханы, нет духовной What's садханы. sadhana? What is sadhana? There is no spiritual practice equal to the chanting of the names of Krishna. Нет такой духовной практики, которая могла бы сравниться с воспеванием святого имени. Everyone can chant, Все могут воспевать, from the lowest даже от низшего to the highest. до высшего. Anuvilasini, say Hare Krishna. Анураса, скажи Харе Кришна. No, Anuradha, say Hare Krishna. Анурада. There you go. No teeth, but she can chant Hare Krishna. Нет зубов, но она может повторять Харе Кришна. Everyone can chant. Все могут повторять. From child Ребенок. to the topmost liberated personalities. От ребенка до высшей степени освобожденной личности. Krishna, Rupa, Vesha, Keli, Lagna, Satsamadhika, Mayamatma, Pada, Padma, Dastra, Dastra, Radhika. And the topmost liberated Radharani, her life and soul is the name of Krishna. В высшей степени освобожденной Верховной Радарани, ее жизнью и душой является имя Кришны. So name is the shelter for everyone. Это имя является прибежищем для всех. From the Novichok От новичков to the PhD in spiritual life. до кандидатов в докторскую степень духовной жизни. Jivera Kalyana Sadanakam Jagati Asi e Madhujanam Nam Binan Hikichu Ara Choda Bhuvanamaja. This name is for the perfected souls Имя предназначено для совершенных душ, who have given up everything in this world, которые оставили все в этом мире, but they cannot give up the name of Krishna. но они не могут оставить имя Кришны. So the perfected souls chant Совершенные души воспевают in pure love of Krishna. с полной любовью к Кришне. And that same holy name acts on a level of practice in this world. И то же самое имя проявляется на уровне практики в этом мире. Right? Like a PhD teacher. Как учитель аспирантуры. He goes to the kindergarten and teaches the children. Он может отправиться в детский сад и учить детей. S is for smitana. С, сметана. What else? B is for banya. Б, баня. Right? Here's the PhD teacher, but he can teach also very beginners. Он преподаватель аспирантуры, но он может обучать даже самых новичков.
So Jivera Kalyana Sadnakam, to give mercy to the souls in this world, that holy name appears on the tongue by his own mercy. И это в высшей степени чистое имя проявляется в этом мире на наших языках по его милости. Malati thinks, I'm doing Krishna a great favor by chanting. Малати думает, я оказываю Кришне великую услугу, повторяя его имя. No. Krishna's name is doing you a great favor by appearing on your tongue. Но нет, это имя Кришны делает вам великое одолжение, появлялось на вашем языке. No. The sun is never covered by, the sun is a million miles away from the clouds. Солнце в миллионах миль от облаков. No. The sun, but the cloud covers our vision of the sun. Но облака покрывают наше видение солнца. So Krishna's name is like the sun, always shining. Имя Кришны подобно солнцу, оно всегда сияет. Even in nighttime, sun is shining somewhere. Даже ночью солнце сияет где-то в другом месте. Sun never goes off. Солнце никогда не выключается. It's never covered. Никогда не покрывается ничем. So Krishna's name is like that. И имя Кришны вот такое. He's always complete. Он всегда полный. Because he's Krishna himself. Потому что это и есть Кришна. But our ignorance, our unwanted desires, this is like a cloud. Но наше невежество, наши нежелательные желания, они подобны облакам. Malati is saying, why the sun is not shining on me? Малати думает, почему солнце не светит на меня? Because the clouds are blocking that sun. Потому что облака покрывают это солнце. Our own foolishness, our own negligence, that is the cause. Наше собственное пренебрежение, наша глупость – это причина того, что мы не можем это увидеть. So Krishna's name is very powerful. Имя Кришны очень могущественно. What's his name again? Вячеслав. Vyacheslav. Slava is Slava Boga. How can we reach Krishna? Как мы можем достичь Кришны? We live in the spiritual world, Он живет в духовном мире, far beyond the material creation. очень далеко от материального творения. We cannot reach him. Мы не можем достигнуть его. But out of his mercy, he comes down to this world. Но по своей милости он приходит сюда, в этот мир. So someone have good fortune when these two syllables first enter the ear hole. И те, у кого есть благая удача, в их уши входит это святое имя. That means now good fortune has come, right? Это значит, пробудилась благая удача. Right, Slava, you wasted your life in useless activities? Да, Слава, вы потратили свою жизнь на бесполезные действия. Да. But today good fortune has come. Но сегодня благая удача к вам пришла. These two syllables first entered my ears. Эти два слога вошли в ваши уши. Okay. Srila Sridhar Maharaj gives example. Шрила Шридар Махарадж дает пример. Germany and Russia were fighting in Second World War, right? Во Второй мировой войне Германия и Россия сражались друг с другом. Eastern Front. Восточный фронт. But the Americans, the Canadians, right, the British, they invaded France. Так, британцы, американцы и канадцы, они привлекли Францию. Высадились в Францию. Right? First they just captured one beach. Сначала они завоевали только одно побережье. Maybe 1 kilometer by 1 kilometer. Может быть, 1 километр, потом еще километр. Then next day they captured 5 kilometers. И на следующий день они захватили 5 километров. Next day they captured 20 kilometers. Затем 20 километров. So Krishna's name is like that. Имя Кришны вот такое. We are putting many walls to keep out Krishna's invasion. Мы строим очень много стен, чтобы влияние Кришны. But Krishna first entered through the ears. Но Кришна в первую очередь входит через уши. First he captured the sense of hearing. В первую очередь он захватывает чувство слуха. That invasion of sweetness. Своим влиянием сладости. Then gradually it captured the senses. И постепенно он захватывает остальные чувства. Mind, Ум, intelligence. разум. Then capture everything. И затем захватывает все остальное. Sarvatma snapanam param vijayati Shri Krishna sankirtanam. Mahaprabhu said. Then the whole soul bathes in that sweetness of the names of Krishna. Махапрабху говорит, пусть же все души купаются в этом нектаре имени Кришны. Okay, so
We should give oral reception to his names. Надо reception. We should hear his name. Должны слушать его имя. Right? Then Krishna will enter the heart through the pathway of the ears. И тогда Кришна войдет в наше сердце через путь из наших ушей. No? Normally nectar comes through the mouth, but this nectar goes in through the ears. Обычно нектар заходит через язык, но этот нектар заходит через уши. So one gopi, she is saying to another gopi. Одна гопи говорит другой. This poem was written by Chandidas. Эта поэма написана Чандидасом. Chaitanya Mahaprabhu so much liked the poetry of Chandidas, Jayadev, Vidyapati. Чайтанья Махапрабху очень любил поэзию Чандидаса, Видьяпати и Джайадевы. Soy keba sunailo shamanam. O Saki, who first put these two syllables, sham, in my ears. О, Sham. Сакхи, кто же вложил в мои уши эти два слога «щама»? These two syllables, Krishna, who put them in my ears? Эти два слога «Кришна», кто вложил их в мои уши? Kanera bitara dia marame posilo go akula korilo morapran. No? This nectar entered my ears, fully captured my heart. Этот нектар вошел в мои уши и полностью захватил мое сердце. No? Soul lives in the heart also. Душа живет в сердце. Krishna says, no? Кришна так. 1/10,000 the size, the tip of a hair. Она размером сравнима с 1/10,000 кончиком волоса. The true self is living there. Там живет наше настоящее «я». But now he is fully covered. Но сейчас оно полностью покрыто. But these syllables, Krishna, enter the ear, vibrate, and touch the soul itself. Но эти слоги Кришна заходят в наше сердце, вибрируют там и очищают нас. Najani kateka madhu shamanam achego vadana chariti nahipar. No? How much sweetness is there? Сколько же там сладости? No? Since that time, I cannot give up tasting that С sweetness. того момента я не могу оставить воспевание этих сладостных имен Кришны. Therefore, my tongue always Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Поэтому мой язык всегда воспевает Махамантру. Cannot give up that nectar. Я не могу оставить этот нектар. No. One devotee, Bilvamangal, he wrote, "O tongue, you tasted many types of nectar. Билвамангала Такур писал: о язык, ты испытал так много разных видов нектара. Kwas kapust, Квас, квашеная капуста, Rajinka, anything like Gushanka. сгущенка, много вещей, Many types of juices. много видов соков. But this nectar defeats all other nectar. Но этот нектар побеждает все остальные виды нектара. So since that time, my tongue never wants to give up that chant. С этого момента мой язык не хочет оставлять воспевание Махамантры. No? Like Chaitanya Mahaprabhu. Как читание Махапрабху. He's Krishna in the mood of Radhika. Это Кришна в настроении Радики. So one day he was going to the bathroom Однажды он шел в туалет. and he was holding his tongue Он держал свой язык by his hand. своей рукой. So one boy was there. Один мальчик смотрел на него. His name was Gopal. Его звали Гопал. Too much attached to Lord Chaitanya. Он был очень привязан к Господу Чайтанью. So Gopal asked, Prabhu, why are you holding your tongue? Гопал спросил: о, Прабху, почему ты держишь свой язык? Chaitanya Mahaprabhu said, now I'm going to the bathroom. Махапрабху ответил: я иду в туалет. How can I chant Krishna's name when I go to the toilet? Как же я могу повторять имя Кришны в туалете? This is skarblenya. Это оскорбление. But what my naughty tongue never want to stop. Но мой непоседливый язык не может остановиться. So I have to stop him by force, Я должен его заставить by остановиться. holding. Держа его рукой. Then boy was very high intelligence. Этот мальчик был очень разумен. So he said, number one, Prabhu, your body is fully spiritual, no question of contamination. И этот мальчик сказал: Прабху, твое тело полностью духовно, поэтому не может быть речи ни о каком осквернении. But you were saying we cannot chant because of stolen urine? Но ты говоришь, что мы не можем повторять из-за того, что из-за кала и мочи. At the time of death, stool and urine come automatically. Но в момент смерти испражнения и моча, они выходят из нашего тела. Right, Milana? Даже Мелана. Cannot stop it. Мы не можем это остановить. That time when you're dying, that's the time you have to chant the holy name the most. И в момент смерти
нужно в первую очередь повторять Святое Имя. Hello, Sistra. Сестра. The mobile phone has captured you. Мобильный телефон вас захватил. Put mobile phone away 1 hour. Уберите его на час. Mobile phone will still be there after 1 hour. It's not going anywhere. Телефон будет с вами и через час, он никуда не бежит. These topics will not be there after 1 hour. Но эти темы не будут с вами через час. Try to hear. Постарайтесь слушать. Just one time let this kata go in your ear. Один раз послушайте эту катху, позвольте Kata, topics. эти темы, позвольте им войти. No. So. Bhutan, you tasted many types of nectar, but also you should taste this nectar. И Биламан Галадакур говорит: о, язык, ты испытал так много видов нектара, но, пожалуйста, попробуй еще один. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So boy said, at the time of death, stool and urine come automatically. That time you won't chant because of contamination. Итак, этот мальчик сказал: в момент смерти из тела непроизвольно выходят экскременты, поэтому в этот момент в высшей степени необходимо повторять Святое Имя. You should chant 24 hours. Нужно повторять 24 часа в сутки. Then Chaitanya Mahaprabhu became very happy. He embraced that boy. И тогда Махапрабху очень обрадовался и обнял этого мальчика. He said, "You are my guru Он сказал: ты мой гуру, because you give me such nice instructions on the name of Krishna." потому что ты даешь мне такие прекрасные наставления о имени Кришны. So that boy became called Gopal Guru. И этого мальчика стали называть Гопал Гуру. Many great books he wrote in the Gaudiya Sampradaya. Он написал очень много книг в Гаудия Сампрадая. In Jayavadharma, maybe half of Jayavadharma, this is his instructions. Возможно, половина Джайвадармы — это все его наставления. So najani kateka madhu shamna machego vadana charitina haripai. How much nectar is there in the syllables? I cannot stop chanting. Сколько же нектара в этих словах, что я не могу остановить, перестать их повторять. This name has captured all my senses. Это имя захватило все мои чувства. If his name has so much power, В этом имени столько силы. what will happen when I meet him? Что же случится, если я встречу его? I feel afraid. Я не страшно. His name has so much sweetness. Imagine him personally. How is it? Его имя имеет столько сладостей. Так как же выглядит он? Nama pratape jara aichen korite go angera parasa kita hoy. If his name puts me in such a condition, what will happen if he touches me? Если его имя ставит меня в такое положение, что же случится, если он коснется меня? I am young lady. Я юная девушка. I am married. Я замужем. But his name has so much power. Но его имя такое могущественное. Then what will happen if I meet him? Что же случится, если я встречу его? How can anyone maintain religious principles? Как может кто-либо удерживать свои религиозные принципы? So I want to forget him, Я хочу забыть его, but I cannot. но я не могу. No. This name does not leave me. Это имя не оставляет меня. What is the solution? What is the remedy? Каково же решение? Right? Something very wonderful, but you cannot get, then you also feel distress. Когда что-то очень великолепное, но вы не можете это достать, это тоже причиняет беспокойство. So Krishna's name like nectar. Имя Кришны подобно нектару. But I cannot get Krishna, this is like poison. Но я не могу достичь Кришны, и это подобно яду. Someone cannot drink poison and nectar at the same time. Люди не могут пить и нектар, и яд одновременно. But she says this name is like that. Но она говорит, это имя подобно вот этой ситуации. Not getting Krishna, this is more painful than millions of snake bites. Не встречать Кришну подобно хуже, чем укусы 100 змей. But the thought of Krishna and the name of Krishna, this gives a nectar stronger than millions of nectar drinks. Мысли о Кришне, имя Кришны дает нектар, превосходящий тысячи других. So this, sometimes we should hear these topics. Иногда нужно слушать такие темы. Otherwise, Malati will think, no taste, no taste. Иначе мама тебе думает, нет вкуса. I have many years chanting, no result. Я столько лет повторяю, нет результата. But should hear something. Нужно что-то слушать. Don't forget what is waiting for you. Не забывай, куда мы идем. Even in this world, people work horrible jobs they hate. Why? At the end of the month, they get something. Даже в этом мире люди терпят ужасные работы, но
Почему? Потому что в конце месяца они получают зарплату. Right. So Krishna's name is like that. Имя Кришны вот такое. Very sweet, Очень сладостное. but because of our own fault, our own desires, our own ignorance, we cannot taste that. Но из-за нашего собственного невежества, желаний, мы не можем его получить. So we have to be patient, Мы должны быть терпеливыми, determined, целеустремленными and always keep association. и всегда продолжать общаться. That will always encourage us in the chanting of the names. И тогда нас всегда будут вдохновлять повторять Святое Имя. So, what we're talking. Any question? Есть вопросы? Slava? Ага. Что дает повторение имени Кришны? Вот, если сейчас вообще, какой профит от этого имени? What does chanting of the holy name gives just now? All these things. Все вот эти вещи. What do you mean now? Now Now. in beginning. Now, yes, in the beginning, just like at the moment. If qualified, you can get this immediately. Если вы квалифицированы, вы можете получить это немедленно. Depends on you. Это зависит от вас. But the seed of this is given. Но семя вот этих всех вещей дано. But many results are there. Но также много результатов приходит. 7 results. 7 результатов. One after the other. Один за другим. In material life, we work so much, but nothing too much to show at the end. В материальной жизни мы работаем так много, но никакого результата не получаем. Slava, you'll die soon, right? Ладно, скоро умрете. What can we take with us? Nothing. Что же мы сможем взять с собой? Ничего. But holy name is not like that. Но Святое Имя не такое. It gives results, even if chanted by accident. Оно дает результат, даже если повторено случайно. There was one Muslim. Был один мусульманин. He was in the forest passing stool. Он упражнялся в лесу. What we call the Indian bathroom. Это называется индийский туалет. The forest. Yes. So, pigs like to eat stool. Свиньи любят есть испражнения. Indian pigs are not like Russian pigs. Индийские свиньи не такие, как русские. They eat stool on the side of the road and things like that. Они едят испражнения по дороге. Therefore, very rare to find someone who eats pork in India. Поэтому очень редко можно встретить того, кто в Индии будет есть свинину. So, as he was passing stool, one big pig, boar, attacked him. И вот в момент, когда он упражнялся, один боров атаковал его. He thought this is like smoothie, no? Pig thinking this is like smoothie. Свинья думала, что это пудинг. Pudding. So it attacked him to eat it. И вот он атаковал человека, чтобы съесть его. So in Islam, the pig is considered unclean. В исламе свинья считается нечистой. So the Muslim chanted, Haram, Haram. И тогда мусульманин закричал «Харам, харам». In Arabic, haram means unclean, На арабском харам означает нечистый, forbidden. запрещенный. In Islam, pig is considered very unclean. В исламе свинья считается очень нечистой. So he died. И он умер, The pig hit him so hard. потому что его свинья ударила очень сильно. He was covered in his own pudding, И он покрыт своим собственным пудингом and he left the body. и оставил тело. So the Muslim was lamenting, И этот мусульманин сокрушался. Haram, Haram, unclean, unclean. Нечистый, нечистый. But somehow at the time of death, he chanted the names of Krishna. Но так или иначе, в момент смерти он повторял имя Кришны. Hare Ram, 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 Hare Hare. But he chanted Haram. У нас в мантре Харирам, он повторял Харам. So at the time of death, he chanted the holy name by accident. В момент смерти он случайно повторил Святое Имя. All his sins were destroyed. И все его грехи были разрушены. He became free from birth and death. Он освободился от жизни и смерти. He did not get love of Krishna Он не достиг любви Кришны, because he did not chant with love. потому что он не повторял с любовью. But he chanted without any other thoughts or desires. Но он повторял без каких-либо других желаний или мыслей. Right? He was not like us. Hare Krishna, oh Bhagavan, give me a new wife. Не такой, как мы, Харе Кришна, Бхагаван, дай мне новую жену.
Hare Krishna, come on, Prabhu, give me a raise, arrange a job. Харе Кришна, Прабhu, устрой мою работу. Jai Jagadisha Hari, give me a house by Black Sea. Jai Jagadish Hare, дом с Черного моря подари. Okay, more or less. In English it comes good. Нет. Translate. На английском это звучит лучше. We are chanting, but we want something from Krishna. Мы повторяем, но мы чего-то хотим от Кришны. But the Muslim was not like that. Но этот мусульманин был не таким. He not desired any material thing. Он не хотел никаких материальных вещей. He chanted by accident. Он просто случайно повторил. So he got the secondary result of chanting the names. И поэтому он получил вторичный результат повторения имени. The secondary result is all sin, all karma is destroyed. Вторичный результат в том, что вся карма разрушается. But the primary result is one gets love of Krishna. Но первичный результат в том, что человек получает любовь к Кришне. So, what do I get in the beginning stages of devotion? Что же мы получаем на начальной стадии преданности? Chaitanya Mahaprabhu has described all this in Shikshastakam. Читание Махапрабху описал это в Шикшаштаке. Cheto dapanam majanam mahadavagnine vapanam shreya koriva chandrika vitadanam vidyavadu jivanam anandam buddhivadanam pratipadam punamrita swadanam sarvatma snapanam param vijayati Shri Krishna sankirtan. All glories to the holy names. Вся слава святым именам. No? It completely cleanses the mirror of the mind. Оно полностью очищает зеркало ума. Right? Slava, if you go in the bathroom but you've had a hot shower, mirror is not working. Слава, вот вы пойдете в ванную, но там только что приняли горячий душ, и зеркало будет покрыто паром. Cannot see yourself. Не сможете увидеть свое отражение. So if the mind is contaminated, И когда ум осквернен, you cannot see yourself. мы не можем в нем увидеть самих себя. The soul cannot see. Душу мы не можем увидеть. Slava looks in the mirror and sees Slava. Слава смотрит в зеркало и видит славу, But we cannot see the soul но мы не можем увидеть душу, because mind is impure. потому что ум нечист. So Cheto Dapana Majanam, the first result of chanting the holy name, this mirror becomes cleansed. Первый результат повторения святого имени в том, что зеркало ума очищается. Most of our miseries come by the mind. Большинство наших страданий приходит от ума. Right, Slava? People have enough grechka, Да, Слава, у людей достаточно гречки, they have place to sleep. у них есть место для сна. But why everyone is so much unhappy? Но почему все так несчастны? Счастье — это отсутствие беспокойных мыслей. Like happiness is the absence of some like worrying thoughts. But that is not real happiness. Но это не истинное счастье. If I punch you in the face, Если я вас ударю по лицу, when I stop, you feel a happiness. No? когда я остановлюсь, вы тоже почувствуете счастье. But still, Но все-таки this is not real bliss, right? это не блаженство. Но на секунду буду счастлив. But for 1 second I will be happy. In material life, that is called material pleasure. В материальной Material. жизни это называется материальным удовольствием. If temporarily material suffering stops, we feel happy. Если временные материальные страдания останавливаются, мы чувствуем счастье. Like Malati, when she watches the YouTube, she can feel temporarily happy. Например, когда Малати смотрит YouTube, она тоже временно чувствует счастье. That will give more distress after. Но в будущем это даст куда больше страданий. So real happiness is not an absence of suffering only. Итак, истинное счастье не только в том, чтобы пропали все страдания. Chaitanya Mahaprabhu gave an example. Читание Махапрабху дает пример. They used to tie witches, the Vejmas, they would put them in one chair. Люди раньше привязывали ведьм к одному стулу, And they would put them in the water. и они окунали их в воду. They did this in Russia? Они делали так в России, пытки такие. Anyway. So, yes, everyone does this to the Vejmas. Да, все так делали с ведьмами. So when the Vejma was about to die, they lift the chair. Then, И когда ведьма вот почти умерла, они поднимают этот стул. this is called material enjoyment. Это называется материальное наслаждение. Вот этот один вздох. That little moment where there's absence of suffering, we call this happiness. Вот эта одна секунда, когда у нас нет страданий, мы называем это счастьем. Everything we're doing is to get pleasure and to avoid unhappiness.
Все, что мы делаем, предназначено только для того, чтобы получить удовольствие и избежать страданий. But no one is successful too much. Ну, никто не преуспел слишком сильно. Right? All Russians happy because summer. No? Все русские счастливы, сейчас лето. But today is too hot. Но сегодня слишком жарко. Like my room is upstairs. No? Например, наша комната находится на высоком этаже. So all the glass makes the heat go in my room. No? И вот это стекло увеличивает свет и весь жар. So I should be happy, but when suffering comes, Я должен быть счастлив, но приходят страдания. too hot, Слишком жарко, too cold, слишком холодно. I'm hungry, Я голоден. then I ate too much. И когда я ем слишком много, и тогда страдаем от переедания. So endeavor for happiness ends in distress. И столько усилий мы предпринимаем для того, чтобы обрести счастье и избежать страданий. Everyone's promising to make Slava happy. Right? Everyone is promising to make Slava happy. Все обещают Славе, что сделают его счастливым. Wife is promising, right? Жена обещает, правильно? Is that her? Это она? No. Недавно познакомился. No, she's just like a friend. Ah, okay. Anyway, everyone thinks if I marry, I'll become happy. Все думают, если я женюсь или выйду замуж, я буду счастлив. Wife thinks if I marry him, I'll be happy. Жена думает, если я выйду замуж за него, я буду And счастлив. man thinks if I marry her, I'll get happiness. А мужчина думает, если я женюсь на ней, то я буду счастлив. But the opposite always comes. Но всегда приходит противоположное. The politicians are saying, vote for me, I'll make you happy. Политики говорят, проголосуйте за меня, я сделаю вас счастливым. The doctor says, take this pill, make you happy. Доктор говорит, принимайте это лекарство, и вы будете счастливы. Take this vodka, Принимайте водку dua piba. или пиво. People are promising many, many things to give us happiness. Люди обещают так много вещей, чтобы сделать нас счастливыми. But we see it opposite happens. Но происходит противоположное. But Cheto Dapana Majana. In the first stage of chanting, the mind becomes purified. На первой стадии повторения святого имени ум очищается. And this world is like forest fire. А этот мир подобен горящему лесу. Always some trouble. Всегда есть какая-то проблема. Everyone have anxiety. У всех есть какие-то страдания. Donald Trump, so much money, so much power. У Дональда Трампа столько денег, столько власти. You think he sleeps very peacefully? Думаете, он спит очень спокойно? He also have anxiety, fear, У него тоже есть страх, какие-то переживания, unfulfilled desire, неисполненные желания, lamentation. сокрушения. So everyone unhappy. Все несчастны. Mostly by the mind. И большинство в уме. Because all happiness and distress come through mind. Потому что все счастье и страдания исходят из ума. Some people have everything, still not happy. У некоторых людей все есть, но они все равно несчастливы. Because mind. Потому что ум такой. So who control the mind, that person can be happy. Тот, кто контролирует ум, может быть счастливым. Because no matter what happens, peaceful. Потому что не важно, что происходит, они в покое. We cannot control the world or what happens to us, but our reaction we can control. Мы не можем контролировать этот мир или то, что с нами происходит, но мы можем контролировать свою реакцию на это. Chitraketu said the same thing. Читракету Махарадж говорит то же No самое. one causes happiness or distress. Никто не является причиной счастья или страдания. Not the weather, Ни погода, not the demigods, ни полубоги, not family members, ни члены семьи, not this world. ни этот мир. All happiness and distress come from mind. Все счастье и несчастье происходит из ума. Right, Alita? Да, ладно? Mind is pure, always happy. Когда ум чист, можно быть всегда счастливым. Right? How do you purify the mind? Как же очистить ум? The doctors give us a new eye, new tooth, Доктор может дать нам новый глаз или новые зубы, new knee. новое колено может дать. But you say to the doctor, my mind gives me so much distress. Но если вы скажете доктору, мой ум приносит мне столько страданий, It cannot help you. доктор скажет, я не могу вам помочь. We go to the psychiatrist, Мы ходим к психотерапевтам, but most psychiatrists are also mad. но большинство из них тоже сумасшедшие. All day they're listening to this. Всю жизнь, весь день они слушают вот этих пациентов. I heard all psychiatrists have to go to another psychiatrist. И каждому психотерапевту нужен свой психотерапевт. Day and night they're hearing this, no? День и ночь они слушают вот In эти. my childhood this happened. В моем детстве вот это случилось.
So day and night they hear, then they also become crazy. They have to go to a psychiatrist. День и ночь они слушают вот эти все проблемы, и поэтому они вынуждены сами. Politicians cannot help us. Политики тоже не могут помочь. Relatives cannot help us. И родственники не могут Will помочь. this body help you, Slava? Вам помогает это тело? Конечно, нет. Now you're young, but you wait a few years. Сейчас вы молодой, но подождите пару лет. Вырастет живот. Выпадут волосы. Disease will come. Болезни придут. Old age will come. Старость придет. The other day we did Govardhan Parikram. Однажды мы делали Govardhana Parikramу. First time I couldn't finish. В первый раз я не смог ее I завершить. said to Didi, now I think old age is coming. Я сказала, Дidi, я думаю, вот сейчас старость пришла. She said, only now you understand. Дidi сказала, вот, и только сейчас это понял. This body cannot help us. Это тело не может нам помочь. This body also, disease will come, old age will come. И старость, и болезни придут. But name will help. Но имя поможет. Name will help. No. So name purifies the mind. Имя очищает ум. It extinguished the fire of material existence. И тушит пожар материального существования. Means do not think this world will always be trouble. Always. В этом мире всегда будет много проблем. Just because one is chanting Hare Krishna, the universe will not change for him. Только из-за того, что кто-то повторяет Харе Кришна, Вселенная не изменится для него одного. The miseries of this world are always here. Проблемы этого мира всегда будут. But by chanting the names, Но, повторяю, they give one happiness. мы получаем какое-то счастье. Then the miseries of this world never disturb you. И тогда страдания этого мира нас никогда не беспокоят. Because you're tasting something else. Потому что мы испытываем что-то другое. Krishna give example in Bhagavad Gita. Кришна приводит пример Бхагавад-гиты. The non-permanent appearance of happiness and distress are temporary. Временные проявления счастья и страдания, они временны. Winter, hot water give happiness. Зимой горячая вода приносит счастье, And cold water give pain. а холодная вода приносит страдания, боль. But in summer, cold water give happiness and hot water give pain. Но летом холодная вода приносит счастье, а горячая вода страдания. So what is happiness? What is distress? И что же такое счастье и страдания тогда? But only the name is constant. Только имя постоянно. That nectar never decrease. Этот нектар никогда не уменьшается. Right? One devotee, Mirubai. Есть одна преданная Мирабай. Kachna koi chona lebe dindin bharata subai. The holy name is the only thing which never decreases. Она говорит, святое имя — это единственная вещь, которая никогда не уменьшается. It's free. Она бесплатна. Nothing else is free in this world. Ничего в этом мире больше не бесплатно. But holy name is free. Но святое имя бесплатное. No one can steal it. Никто не может его украсть. And every day it increases. И с каждым днем оно только возрастает. Okay. So anyway, Slava, these some of the results in the first stages of chanting. Итак, Слава, это некоторые результаты того, что происходит в самом начале. Mind is purified. Ум очищается. Malji, mind is purified or not? Малати, ум очистился или нет? Malji purifies it, but then she goes back to YouTube, it becomes contaminated again. Малати очищает, а потом возвращается к Ютубу и снова загрязняет. Right? Elephant takes bath. Например, слон, он принимает омовение. Dog, Или собака. horse. Лошадь. Today in the river we saw a dog, right? Сегодня в реке мы видели собаку. He takes bath. Она купается, принимает омовение. He shakes, he's clean. Потом встряхивает свою шерсть. Then he goes and rolls in the dust А again. затем отправляется и купается опять в грязи. So, anyway, today we're talking, these are the first results of chanting. Это первые результаты воспевания. Mind is purified, Ум очищается, all misery ceases, все страдания улетучиваются. ceases to affect you. Miseries are always there, but they don't disturb you. То есть они сами по себе есть, но они вас больше не беспокоят. Right, Slava, imagine news came. You lost your job. Представьте, новый страх, вы потеряли работу. But 10 minutes before, someone gave you 10 million rubles. Но 10 минут назад вам дали 10 миллионов рублей. Would you care if you lost your job? Вы бы побеспокоились о потере работы? Don't care because you got something higher.
Вообще без разницы, потому что получили что-то большее. So anyway, Cheturdapana Majana Mahadavagnina Vivapasraya Koidava Chandrika. Everything becomes auspicious. И так все становится благоприятным. Purna Vishvasukayate. For a devotee, the whole world is full of bliss. Для преданного весь мир преисполнен блаженства. They see everything is exactly as it should be. Они видят все в точности так, как должно быть. Because Krishna is controlling everything. Потому что Кришна все это контролирует. And he is our friend. И он наш друг. In Gita, Bhagavad Gita, Krishna said, Sudodam Sarvabhuta. I am the friend of everyone, the best friend. В Бхагавад-гите Кришна сказал: я лучший друг всех живых существ. Everything is happening by the arrangement of my dear friend, Krishna. Итак, преданные думают, все происходит по организации моего друга Кришны. So everything is good. Все хорошо. Everything is perfect. Все совершенно. Everything is arranged for my auspiciousness. Все устроено для моего благополучия. Okay, Lalita? Devotee sees like that. И вот так преданные видят все. Everything is perfect. Все совершенно. But the materialist always trying to change the environment. Но материалисты постоянно пытаются менять окружающий мир. We cannot change this world because we don't control it. Но мы не можем его изменить, потому что мы не являемся контролирующими. So Shreya Koidava Chandrika, he sees everything as auspicious. Итак, он видит все благоприятным. This is the third result. Это третий результат. There was one devotee, everything which happened, he said, mercy of Krishna. Был один преданный, который на все, что происходило, говорил: это милость Кришны. Mercy of Krishna. Everything, good and bad. Все, хорошее и плохое, милость Кришны. He was an advisor of the king. Он был советником царя. One day they were in the forest and a snake bit the king on the finger. Однажды в лесу на охоте змея укусила царя за палец. So quickly they had to cut off the finger, otherwise the poison go in the body. И немедленно пришлось отрезать этот палец, чтобы яд не распространился по телу. So the king was in so much pain, imagine that. Представьте, как было больно царю. Right? Snake bite, Змея укусит, then you lose your finger. потеряешь палец. But the minister said, this is all mercy of Krishna. Но этот министр говорил: это милость Кришны. Then king became very angry. И когда царь разозлился: You nonsense, ты глупец, glupets. I lose my finger and this is mercy of Krishna. я потерял свой палец, и это милость Кришны. So the king ordered this man, throw him in jail. И царь приказал посадить его в тюрьму. Minister said, mercy of Krishna. И министр сказал: хорошо, это милость Кришны. King thought he's crazy. И царь думал: он сумасшедший. How can everything be mercy? Как же все может быть милостью? So the king went again to the forest. И так царь снова отправился в лес. He was captured by some zeks, Его поймали какие-то лесные племена зэки, some criminals. какие-то преступники. They want, blackmail, hostage. Костич. Give us 10 million rubles or we kill him. Как бы они хотели получить, как это называется, литр, выкуп, да, хотели получить выкуп. And they also want to do human sacrifice. И они хотели провести человеческое жертвоприношение. When they went to chop off his head, he went, no. And they saw. И когда они вот-вот отрубили бы ему голову, он поднял свои руки, и они увидели, что у него нет одного пальца. You only have 9 fingers. У него только 9 пальцев. We cannot offer him. Мы не можем предложить его, Defective offering. потому что несовершенное предложение. Not full human, right? Не полный человек. 1 finger missing. Не хватает одного пальца. So the criminals released him. И поэтому эти преступники отпустили его. Then the king is weeping. И тогда царь заплакал. Really, I lost my finger as mercy of Krishna. Действительно, я потерял палец по милости Кришны. So he went to the minister in jail and released him. Итак, он отправился к этому министру в тюрьму и отпустил его. Oh, what you said is true. I lost my finger. This is mercy of Krishna. То, что ты сказал, это правда. Я действительно потерял палец по милости Кришны. But I put you in jail. How is that the mercy of Krishna? Но если я посадил тебя в тюрьму, то где же тут милость Кришны? Then minister said, Hare Krishna, King, I am always with you. И министр сказал: о, царь, я всегда же с тобой. If I am captured, you are captured. If you are captured, I am captured. Если тебя поймали, значит, и меня поймали. You have 9, but I have 10. У вас 9 пальцев, но у меня-то 10.
So I am not with you, this is mercy of Krishna. И если я не с вами, это значит тоже милость Кришны. No, we do not understand what is actually good for us. Мы вообще не понимаем, что для нас хорошо. Like diabetes patient, he drinking Coca-Cola, eating chocolate, you think this is good, this is great. Как диабетик пьет Кока-Колу, ест очень много сладостей, и он думает, это хорошо. But you don't understand what is really good for him. Я не понимаю, что для него на самом деле хорошо. No, but Krishna arranged, he knows. Но Кришна устраивает, только потому что он знает. So he is not our enemy, Slava. Он не наш враг. He's doing good for us, but we cannot see it. Он дарит нам благо, но мы не можем этого увидеть. No. One time there was a boy with a boil. Был мальчик с одним нарывом. Lolita, what's a boil? You know? Открытый перелом, типа того. Да. Okay. So the parents took him to the doctor. И родители отвели его к доктору. So boil means too much burning. Вот эта рана означает очень много жара, боли. So the doctor licked it, and then like this. Это был ожог. И ожог означает очень большое жжение. И когда доктор стал дуть и лизать эту рану, It feels cooling though. это охлаждает рану. Boy was thinking, this is very good, doctor. И мальчик думал, это очень хороший доктор. I feel relief. Я чувствую такое облегчение. Of course, parents realized this doctor's an idiot. Родители-то понимали, что этот врач идиот. They took him to another doctor. И поэтому они отвели его к другому доктору. The other doctor grabbed the boy and with a knife, И другой доктор схватил его за руку и ножом вправил ему руку. the boy was shouting, И мальчик кричал, this doctor is nonsense. этот доктор ужасный, He don't know anything. I feel so much он pain. ничего не понимает, мне так больно. Take me back to the first doctor. He is very good. Отведите меня обратно к первому доктору, он такой хороший. We are like that first boy. Ну вот такие. We want a guru who not give us any challenge, not disturb us, who arrange our material life very nicely. Мы хотим гуру, который будет нас давать пылинки, устраивать нашу жизнь и никогда не устраивать нам никаких проверок. Or we want a religious process where we can still do all rubbish and still achieve perfection. Или мы хотим религиозный процесс, в котором мы можем продолжать делать все греховные деяния и все равно получить результат. Eat everything, drink everything, do everything, no problem. Есть все, пить все и ни о чем не беспокоиться. No, but this is... Anyway, so we cannot understand what is actual good for us. Поэтому мы не понимаем, что на самом деле хорошо для нас. But Shreya Kauriva Chandrika, this third stage of devotion, everything will be auspicious, everything will be Итак, на третьей стадии преданности, по повторению Святого Имени, все станет благоприятным. nothing to change in this world. Ничего не нужно менять в этом мире. Everyone is getting exactly what they deserve. Все получают в точности то, чего они заслужили. But in this third stage, this vision will come. И это видение придет на третьей стадии. Shreya Kauriva Chandrika. No? So the holy name is like moon. Святое имя подобно луне. Right? In a few days is full moon, right? Через несколько дней полна луне. Actually, moon is always full. Луна на самом деле всегда полная. But it appeared to us as like half moon, quarter moon. Но с нашей точки зрения выглядит, что она растет, убывает. But moon is always full. Но луна всегда полная. So holy name is always full, complete. Луна всегда полная, завершенная. Because it's Krishna. Потому что это Кришна. But we are perceiving it as like full, half moon, quarter moon. Но мы это можем представлять как вот четверть луны, половина луны. So Shreya Kauriva Chandrika. So the pure name of Krishna is like full moon. Чистое имя Кришны подобно полной луне. So when those rays of full moon touch us, then we feel something. Когда восход луны нас касается, мы что-то можем почувствовать. Everyone knows the lotus. Lotus open in daytime. Все знают о лотосе, что он открывается в дневное время. But there's a special lotus, a magic lotus called a Kaurava. Но есть магический лотос Кайрава. Hey, where are you going? Куда? Куда пошла? Huh? She will help Лилавати. Okay, run away. Ладно, убегаю. So, what were we saying? Кайрава. Full moon. But one lotus open only in nighttime and only in full moon. И
И вот этот магический лотос распускается только ночью под полной луной. Okay, Krishnamati, are you opening or closing? Кришнамати, открывайте лотос или закрывайте его? No Gayatri, no Harinam, no Sadhusang. Closing. Он закрывается. Don't close. Не закрывайте его. Yes, life is difficult, Жизнь трудная, but without bhajan, it's 1,000 times more difficult. но без баджана она в 1000 раз труднее. Long time not came for Sadhusang, not came Vrindavan. Так долго не приезжали во Вриндаван к Садхусангу. Okay. Masha, how many kilos is Masha? Сколько ты весишь, Маша? Okay, she's not. Anyway, so try to come. Постарайтесь приехать. Make some. Okay, beg, borrow, steal, come. Come for Kartik. Приезжайте на Картику. Many years you not came. Много лет не приезжали. And did he not stay in this world forever? Дети не останутся в этом мире навсегда. When she leaves, then you will really cry. Когда она покинет этот мир, I not took advantage of that. я не воспользовалась этим преимуществом. So take advantage. Поэтому воспользуйтесь им, пока есть время. So the holy name also touched that Atma, the soul, then the soul also awakened. Святое имя касается атмы души, и она просто пробуждается. Okay, Slava, it's not enough just to know that you have a soul. Слава, недостаточно знать, что у вас есть душа, Or you are a soul. или что вы и есть душа. The soul have a nature. У души есть природа. No. Have a relationship with Krishna. Она должна иметь взаимоотношения с Кришной. Like in winter, the Russian trees look very sad. Зимой русские деревья выглядят очень грустно. No leaves, no flowers. Нет ни цветов, ни листьев, Just tree. только ствол. No birds. Нет птиц. So knowledge of the soul without knowledge of the soul's relationship to Krishna is like a Russian tree in winter. Знание о душе без знания о взаимоотношении души с Кришной подобно вот этому дереву в России зимой. No beauty. Никакой красоты. So soul has some activities. У души есть какие-то действия. Soul has a form, У нее есть форма an identity. и какая-то A relation with Krishna. взаимоотношения с Кришной. This is the beauty of the tree. Это красота этого дерева. Nois karma mapiya chuta pava vajitam. Knowledge of the soul without knowledge of the soul's relation with the chuta, this is not perfect knowledge. Знание о душе, но не знание о взаимоотношениях души и Кришны – это несовершенное знание. So Shreya Kauriva Chandrika. In this fourth stage, then one by one the qualities of the soul manifest. На четвертой стадии воспевания одно за другим качества души проявляются. 11 qualities are there. 11 качеств. One by one come. И одно за другим они не проявляются. Vidyavadu Jivanam, all knowledge will come also as you chant the names. Пятая стадия Витаваду Дживам, все знание придет. Right? Yaroslav, where are you going to get Slava, where are you going to get perfect knowledge from? Слава, где вы получите совершенное знание? Hare Krishna. YouTube. I'll introduce you to Malati. Я вас направлю к Малати. Maybe the guy on YouTube's an idiot and you're listening to him. Может быть, этот парень на Ютубе идиот, а вы его слушаете. Конечно, да. Конечно, да. But Krishna is not an idiot, right? Кришна это не идиот. Krishna's body is made of pure knowledge. Тело Кришны создано из чистого знания. His body is made of eternality, pure knowledge, and pure happiness. Его тело создано из чистого знания, чистого блаженства и чистого существования. So Krishna is the source of everything. He is also the source of perfect knowledge. Кришна источник всего знания, Кришна источник всего, и он источник совершенного знания. So one who chants his name, that knowledge will come to him. Тот, кто повторяет его имя, все знание придет к нему. We have to believe this. Мы должны верить в это. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. All knowledge is there. В этой мантре все знание. Who knows Krishna knows everything. Кто знает Кришну, знает все. Like even our Gurudev, right? Даже наш Гурудев. Right, Amit? Still awake there? Владимир все еще Amit. не спите? Amit Krishna. Amit Кришна. Right? Our Gurudev would say, I never finished high school. Наш Гурудев говорит, я никогда не заканчивал большую He школу. not went to college or university. Он не отправился ни в колледж, ни в He not университет. studied Sanskrit. Right? Он не изучал санскрит.
The Gurudev would say many scholars would come and ask me questions. Гурудев говорил, столько ученых приходят ко мне и задают вопросы. By Krishna's grace, I could always answer all their questions, satisfied. По милости Кришны я всегда могу удовлетворить их своими ответами. How possible? Как это возможно? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Like our Gurudev's Guru's Guru. Как гуру нашего гуру. Guru, one more. Еще одно. Gaur-Kishoredas Babaji Maharaj. Gaur-Kishoredas Babaji Maharaj. He could not read or write. Он не мог ни писать, ни читать. He could not sign his name. Он не мог даже написать свое имя. But he could answer any question on the scriptures. Но он мог ответить на любые вопросы по Писаниям. One time in Navadvip, someone was giving a lecture. Однажды в Навадвипе кто-то давал лекцию. And he walked past hearing. И он там проходил мимо и слушал. But he could not tolerate the explanation that was being given. Но он не мог терпеть объяснения, которые давал лектор. So he said, your explanation is fully incorrect. Он сказал, ваше объяснение полностью неправильное. Then some people began laughing. This guy is going to teach us what is the meaning of the И некоторые слушатели начали смеяться. О, вы нас научите тому, что правильно? But Babaji Maharaj perfectly answered. Но Бабаджи Махарадж в совершенстве ответил. Because he was so much attachment to the names of Krishna. Потому что у него сильная привязанность к именам Кришны. Therefore Gurudev would say, for spiritual knowledge, don't waste your time on YouTube or the materialistic universities. Поэтому Гурудев говорил, не тратьте свое время на YouTube или материалистичное обучение в университете. We go to the University of Gaur-Kishoredas Babaji. Мы учимся в университете Gaur-Kishoredas Babaji Maharaj. Krishna is knowledge. Who has relation with Krishna, all knowledge they have. Кришна — это знание, и тот, у кого есть отношения с Кришной, они имеют это знание. So knowledge here is anyway. So many things are there more. Много вещей там. But Slava asking what's in the beginning. Но Слава спрашивает, что в самом начале. The other stages we're not discussed. Другие стадии мы не будем сегодня объяснять. Otherwise, this will seem like fantasy. Иначе это покажется фантазией. So what is close to us, we can speak on that. Но то, что близко к нам, об этом можем рассказать. Okay, today is Ekadasi. Сегодня So today we have a chance to cultivate more chanting of the holy names. Сегодня у нас есть возможность немножко больше раскрывать Святое Имя. Tomorrow night we have class here also. Завтра вечером мы будем еще одну лекцию. Sunday morning we'll do again at house of Lalita. И в воскресенье утром мы будем проводить еще одну утреннюю лекцию в доме Кришна-Хагни. Okay. I think tomorrow is Chir Dadi Mahotsav. Завтра Чида Дахи Махотсав. Big festival, famous festival. Большой известный фестиваль. Nityananda gave so much mercy to Raghunath Goswami. Нитянанда проглотал столько милости Рагунатха So Госвами. tomorrow we'll speak about that. Завтра поговорим об этом. Maestro? Маэстро, сыграйте. Hare Krishna. Any question? Есть вопросы? No. Go Premanande. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Hare Ramo. Just go back. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare
Krishna